El despacho del señor Alejandro Vargas era un lugar donde el silencio imponía respeto. Nadie hablaba más de lo necesario. Nadie caminaba sin propósito. Why nadie? Absolutamente nadie. Se atrevía a cuestionar sus decisions. Era un hombre hecho a sí mismo. O al menos eso creía él. Había construido un imperio empresarial desde cero, pasando de la pobreza a una fortuna que muchos envidiaban. Sin embargo, en ese preciso, había perdido algo esencial, la impaciencia. Esa mañana, como cualquier otra, Alejandro llegó a la oficina con su traje impecable, su reloj de lujo y una mirada fría que intimidaba a todos. Mientras caminaba por el pasillo principal, notó algo que no le gustó. El suelo no brillaba como él esperaba. ¿Quién está a cargo de esto? Preguntó con voz cortante. Un supervisor nervioso respondió de inmediato. Señor, es Marta, la limpiadora. Lleva años trabajando aquí. Alejandro frunció el seno. Sin pensarlo dos veces, ordenó. Lámenla. Ahora. Minutos después, Marta entró al despacho. Era una mujer de unos 55 años, con manos desgastadas por el trabajo y una mirada humilde pero firme. Había dedicado más de una década a esa empresa, limpiando cada rincón como si fuera su propio hogar. ¿Usted es la responsable de la limpieza? Preguntó Alejandro sin siquiera mirarla a los ojos. Sí, señor, siempre hago lo mejor que puedo, respondió ella con voz tranquila. Alejandro golpeó ligeramente la mesa. Pues no es suficiente. Este lugar no cumple con mis estándares. Esta despedida. El silencio que siguió fue pesado. Marta no suplicó, no lloró, no discutió. Solo bajó la mirada por un instante y luego respondió con dignidad. Entiendo, señor. Gracias por el trabajo que me dio todos estos años. Esa respuesta desconcertó a Alejandro. Esperaba una reacción diferente. Lágrimas, desesperación, algo. Pero Marta simplemente se dio la vuelta y salió. El resto del día continuó con normalidad, o al menos eso parecía. Pero algo en la mente de Alejandro no estaba en calma. Esa mirada, esa serenidad, no encajaba con alguien que acababa de perder su sustento. Esa noche, Alejandro decidió visitar a su madre, Dona Elena, una mujer sencilla que aún vivía en el viejo barrio donde él creció. A pesar de su fortuna, nunca logró convencerla de mudarse. Hijo, llegues tarde, dijo ella con una sonrisa cálida. ¿Todo bien? Alejandro suspiró. Sí, solo fue un día normal en la empresa. Pero su madre lo conoce demasiado bien. Cuando dices normal, algo no lo es. ¿Qué hiciste hoy? Alejandro dudó por un momento, pero finalmente respondió. ¿Despedía una empleada? No hacía bien su trabajo. Dona Elena lo miró en silencio. No con enojo, sino con algo más profundo. ¿Y estás seguro de que era justo? Por supuesto. Mi empresa exige excelencia. Entonces ella le hizo una pregunta que lo dejó sin palabras. ¿Recuerdas quién limpiaba oficinas cuando tú eras joven? Alejandro se quedó quieto. Su mente viajó al pasado, a su infancia, a los días en que su madre trabajaba limpiando casas ajenas para dar de comer. Tú, susurró. Así es, respondió ella. Yo era esa mujer. La que nadie veía. La que muchos despreciaban. La que hacía su trabajo en silencio. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Pero yo lo hice por ti, para que tuvieras una vida mejor, continuó ella. Y hoy tú haces lo mismo que aquellos que nos miraban por encima del hombro. El peso de esas palabras cayó sobre él como una tormenta. Esa mujer que despediste, podría ser yo, dijo su madre. Y tú ni siquiera le diste una oportunidad de explicarse. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no tuvo respuesta. Esa noche, no pudo dormir el amanecer luego. Pero Alejandro no había descansado. Las palabras de su madre seguían repitiéndose en su mente como un eco imposible de ignorar. Por primera vez en años,
Comienzo a cuestionarse a sí mismo, no como empresario, sino como persona. Decidió ir a la empresa más temprano de lo habitual. Pero en lugar de dirigirse directamente a su oficina, hizo algo inesperado. Pidió el expediente de Marta. Lo que encontró lo sorprendió. Más de 10 años de servicio impecable. Ninguna queja. Ninguna falta. Siempre puntual. Siempre responsable. Como es posible? Murmuró. Luego vio algo más. Una nota reciente del supervisor indicando que Marta había estado trabajando horas extra, sin pedir pago adicional. Algo no encajaba. Quiero saber dónde vive, ordinó. Horas después, Alejandro estaba frente a una pequeña casa en un barrio humilde. No era muy diferente del lugar donde él creció. Dudó por un momento antes de tocar la puerta. Marta abrió. Al verlo, se sorprendió, pero no mostró resentimiento. Señor, ¿qué hace aquí? Alejandro tragó saliva. Nunca en su vida había hecho algo así. Vine a hablar con usted. Ella lo invitó a pasar. La casa era sencilla, pero limpia y acogedora. En una esquina, había medicamentos. En otra, una silla de ruedas. Mi hijo, explicó Marta. Está enfermo desde hace años. Por eso a veces me retraso, pero siempre intento cumplir. El corazón de Alejandro se apretó. ¿Por qué no dijo nada en la empresa? Marta sonrió suavemente. Porque todos tienen problemas, señor. No quería excusas, solo trabajar. Esas palabras rompieron algo dentro de él. Por primera vez, Alejandro entendió la diferencia entre ver y realmente mirar. Me equivoco, dijo finalmente. Y quiero arreglarlo. Marta lo observó en silencio. Quiero que vuelva a su trabajo, pero no solo eso. Quiero asegurarme de que su hijo tenga el tratamiento que necesita. Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza, eran de alivio. Gracias, susurró. Pero el cambio no terminó ahí. Alejandro regresó a la empresa y tomó decisiones que sorprendieron a todos. Implementó programas de apoyo para empleados, escuchó sus historias, y comenzó a liderar no solo con autoridad, sino con humanidad. Y cada vez que alguien le preguntaba que lo había hecho cambiar, él respondía lo mismo. Mi madre, y una mujer que me enseñó lo que realmente significa el respeto en la cima de la ciudad, donde los edificios parecen tocar el cielo y las luces nunca se apagan. Se encontraba la oficina del hombre, que muchos admiraban, y otros tantos temían. Alejandro Vargas no solo era millonario, era una leyenda viva en el mundo de los negocios. Su historia se contaba en revistas, en entrevistas, en conferencias, un hombre que había salido de la nada para construir un imperio. Pero lo que nadie decía con claridad era lo que había perdido en el camino. Aquella mañana comenzó como cualquier otra. El sonido seco de sus zapatos resonaba en el mármol impecable del vestíbulo principal mientras los empleados bajaban la mirada al verlo pasar. Nadie se atrevía a saludar más de lo necesario. Nadie quería llamar su atención. Alejandro no creía en las segundas oportunidades. Para él, el éxito era disciplina, perfección, y cero tolerancia al error. Pero ese día, algo no estaba perfecto. Se detuvo en seco al notar una pequeña mancha en el suelo, apenas visible para cualquiera, pero no para él. Esto es inaceptable, murmuró con frialdad. El supervisor de limpieza fue llamado de inmediato, temblando antes de entrar a su oficina. ¿Quién es responsable de este piso? Preguntó Alejandro, sin levantar la mirada de su escritorio. Señor, es Marta. Leva muchos años aquí. Es muy dedicada. No me importa cuánto tiempo leve. Interrumpió Alejandro. Si no cumple con los estándares, no serve. Minutos después, Marta entró. Era una mujer sencilla. Su uniforme estaba limpio, aunque desgastado por los años. Sus manos reflejaban una vida de esfuerzo, pero su postura mostraba algo más fuerte que el cansancio. Dignidad. Buenos días, señor, dijo con respeto.
Alejandro and I siquiera respondió al saludo. Este lugar no está limpio como debería. ¿Tien algo que decir? Marta observó el suelo, luego a él. Señor, hoy llega un poco tarde porque no necesito excuses, cortó el con de risa. Esta despedida. El pareció congelarse. Pero Marta no loro. No suplicó. No así defendió. Solo bajó la cabeza por un segundo. Y luego levantó la mirada con una calma que desconcertó a todos. Gracias por estos años, señor. Que Dios lo bendiga. Y así fue. Y esa reacción no encajaba. Alejandro se quedó en silencio unos segundos. Algo raro en él. Estaba acostumbrado a que la gente reaccionara con miedo, no con paz. El resto del día pasó, pero algo no estaba bien. Y esa mirada, y esa voz, y esa tranquilidad. No pudo sacárselo de la cabeza. Y esa noche, decidió hacer algo que no hacía con frecuencia. Visitar a su madre. Dona Elena vivía en el mismo barrio humilde donde él había crecido. Nunca aceptó mudarse a una mansión. Decía que la riqueza no cambiaba lo esencial, y que las raíces no se abandonan. Hijo, dijo ella al abrir la puerta, con una sonrisa cálida. Paran días sin verte. Alejandro entró, respirando un air distinto, más real. He estado ocupado. Ella lo miró fijamente. Siempre lo estás. Pero hoy traes algo en la mirada. Alejandro suspiró. Despidió alguien hoy. ¿Why? Preguntó ella con calma. No hacía bien su trabajo. Dona Elena se sentó frente a él. ¿Seguro? Claro que sí. Entonces ella hizo una pausa. Y lanzó una pregunta que cambió todo. ¿Recuerdas quién limpiaba casas cuando tú eras niño? El silencio fue inmediato. Alejandro sintió como el pasado golpeaba su mente. Tú. Sí. Respondió ella suavemente. Yo era la que limpiaba pisos, la que recogía basura, la que nadie veía. Alejandro tragó saliva. Y muchas veces, continuó ella, me trataron como si no valiera nada. Sus palabras no eran acusación, eran verdad. Pero nunca dejé de trabajar con dignidad. Nunca dejé de creer que mi hijo sería diferente. Alejandro bajó la mirada. Hoy despediste a alguien, sin escucharla, dijo ella. Sin recordar de dónde vienes. El peso de esas palabras fue insoportable. Y esa mujer podría haber sido yo. Alejandro sintió algo romperse dentro de él. Por primera vez en años, no tuvo argumentos. Y esa noche no durmió. No porque no pudiera, sino porque por primera vez no quería escapar de sus pensamientos. El amanecer llegó con una claridad distinta. Alejandro no se puso su traje habitual de inmediato. Se quedó mirando su reflejo en el espejo, como si intentara reconocer al hombre que veía. En qué momento se había convertido en alguien así? Sin decir una palabra, tomó sus leyes y salió. Pero no fue a la oficina. Fue a buscar respuestas. Pidió el expediente de Marta antes de salir. Lo leo en el coche. Y cada línea lo golpeaba más fuerte. Más de 10 años trabajando. Cero quejas. Siempre puntual. Siempre responsable. Entonces vio algo que lo detuvo por completo. Notas de horas extra no pagadas. Solicitudes rechazadas. Silencios ignorados. Quejas. Susurro. Horas después, estaba frente a una casa humilde. El mismo tipo de casa donde él creció. Tocó la puerta. Marta abrió, y al verlo, sus ojos reflejaron sorpresa, pero no rencor. Señor, Alejandro no sabía cómo empezar. Necesito hablar con usted. Ella lo dejó pasar. Dentro, la casa era sencilla, pero impecable. Había orden, cuidado amor. Y entonces lo vio. Un joven en silla de ruedas. Mi hijo, dijo Marta suavemente. Está enfermo desde hace años. El mundo de Alejandro se detuvo. Por eso a veces llegó tarde, pero siempre intentó compensarlo. Explicó ella. No quería perder el trabajo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué no dijo nada? Marta sonrió con tristeza. Porque nadie escucha a la gente como nosotros, señor.
Esa phrase fue como un golpe directo al alma. Ahí entendió todo. No era solo una decisión equivocada. Era una vida vivida sin mirar a los demás. Me equivoqué. Dijo finalmente. Why no hay excusa? El silencio fue profundo. Quiero que regreses, continuó. Pero no solo eso, quiero ayudar. Marta lo miró, buscando sinceridad. Y la encontró. Su hijo tendrá tratamiento. Yo me encargo. Las lágrimas aparecieron, pero no eran de dolor. Eran de esperanza. Ese día, Alejandro cambió. No de palabras. De acciones. Regresó a la empresa y rompió sus propias reglas. Escuchó. Preguntó. Entendió. Creó programas de apoyo, mejoró conditions, y por primera vez, vio a sus empleados como personas. No fue fácil, pero fue real. Y cada vez que alguien le preguntaba que lo hizo cambiar, él respondía con humildad. Record quien soy gracias a mi madre. Y una mujer que nunca dejó de ser digna.